Good morning, dear students. Last class we concluded our class by saying during the Chola period there was the five kinds of the land distribution. Once again I mention in front of you during the period of the Cholas in Tanjavur region existed five kind of the lands. The first one is that Vellan Vagai. Vellan Vagai is the land that distributed the land of the non-Brahmana peasants' properties. Okay, Vellan Vagai is the land that can used for the peasants and farmers for the public usages. That we called Vellan Vagai. Vellan Vagai is the land can use for the non-Brahmana peasant properties means non-Brahmana. Okay, Vellan Vagai is the public farmland of the peasants. The next one is that Brahmadeya. Okay, Brahmadeya is the land that gifted to Brahmanas. So the Brahmadeya is the land owned by the Brahmanas. No other non-Brahmins people can't enter into the Brahmadeya. So the Brahmadeya land. So the next one is that Shala Bhoga. Shala Bhoga is the land for the maintenance of the school. During the ancient period, the Shala means school. Shala Bhoga is the land for the maintenance of the school. Okay, the next one is the Devadana or Tirumanapattu. Okay, the Tirunamattukani is Devadana, is land gifted to the temples. That is the Devasum land. Nowadays we called Devadana. So the next one is Pallichandam. Pallichandam is the land that given to the Jains institution. So once again please, first one Vellan Vagai, the non-Brahmana religious farmland. Brahmadeya, the land gifted to the Brahmanas. Shala Bhoga, the land for maintenance of school. Land gifted to the temples we called Devadana. Pallichandam is land given to the Jain or Jainist religious institution. Jainism is a main important religion during the ancient period. So this Jainism spread to the South India. So the Jainist people, they established a number of the their own temples and institution in different part of the South India, especially in surroundings of the Tanjavur. So many kings, especially the Rajaraja Chola, Rajendra Chola, distributed several land for the Jainese institution that we called Pallichandam. Okay. Then, so the next one is that Brahmanas often received the land grant that we called, one name is that Brahmadeya. Okay, Brahmadeya. Brahmadeya means the Brahmanas, they used the land. Brahmanas accepted the land that we called Brahmadeya. So during the Chola period, several Chola kings such as the Rajaraja, Rajendra, almost all the Chola rulers or Chola kings, they widely distributed the land to the Brahmanas. ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് വേണ്ടി land distribute ചെയ്തിരുന്നു Chola kings. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? Sometimes the Brahmanas helped the Chola kings in their religious റിച്വൽസ്. നമ്മൾ മുമ്പ് ഹിരണ്യഗർഭൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലുള്ള ചില റിച്വൽസ്, some rituals conducted in Tanjavur in order to strengthen the power of the king. അല്ലേ, ഇപ്പം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ഹോമൊക്കെ നടത്തും പോലെ കിങ്സിൻ്റെ പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രാഹ്മിൻസിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ നിരവധി റിച്വൽസ് നടത്തും. ഈ റിച്വൽസ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മിൻസിന് ഒരു റിവാർഡായിട്ട് അന്നത്തെ ചോള കിങ്സ് നൽകി ലാൻഡ് കൊടുത്തിരുന്നു. സോ ദിസ് സിസ്റ്റം വി കോൾഡ് ലാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ലാൻഡ് വി കോൾഡ് Brahmadeya. So this Brahmadeya, when get the Brahmadeya,
this Brahmin settlement increased in different part of the തഞ്ചാവൂർ. അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മിൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു, തഞ്ചാവൂരിൽ ഒരുപാട് വർദ്ധിച്ചു. ബ്രാഹ്മണന്മാർ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, എസ്പെഷ്യലി ദ റിവർ ബാങ്ക് ഓഫ് ദി കാവേരി. ഓക്കെ, സോ ദെൻ each Brahmadeya was looked after their assembly or sabha, prominent Brahmana landowners. Okay, these assemblies worked very efficiently. Their decisions were recorded in detailed inscription, often on the stone walls of the temples. Okay, so this assembly during the Chola period, the assembly or sabha is the assembly of the Brahmanas. Only the Brahmana membered assembly we called sabha. So every decision and discussion were inscripted on the rocks. ഇന്നത്തെ പോലെ പേനയും പേപ്പറും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യാം, സഭയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് വലിയ ചുമരിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇരുമ്പിൻ്റെ അഗ്രം കൊണ്ട് കൊത്തിവെക്കും. ദോസ് വി കോൾഡ് inscription. Okay, often on the stone walls of the temples. So the associate, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ പലപ്പോഴും എന്തായിരുന്നു, ഡ്യൂറിങ് ദി ചോള പീരിയഡ് and the sabha you got to understand, sabha is the assembly of the brahmanas, assembly of the brahmanas. These brahmanas accept the land, and they accept the land, their village settlement Brahmadeya. So in their area there is an assembly is there. This assembly is known as the sabha. Every decision on detailed discussed and on inscripted on the wall. Okay, so this wall, from these wall writings, from this wall inscription we got every details. Okay, so the another one is that several traders comes to the Tanjavur. This traders association we called Nagaram. Okay, Nagarams we called the traders association that is performed the functions. Okay, so I told you several Brahmanas and they prepared the inscriptions on the temple wall. Such kind of a inscription we can see in the Uttaramerur inscription. Okay, Uttaramerur inscription is the main important inscription that prepared during the period of the Rajaraja Chola. Okay, this Uttaramerur inscription we can see that election system in that existed during the period of the Chola period in Sabha. Okay, Uttaramerur is the name of an inscription that we got from Chingalpattu in Tamil Nadu region, at present Chingalpattu. So which provide the details how the Sabha assembly organized, in which system what is there, and a wooden pot, which is that a number of the name of eligible members of the committee were written small tickets of the palm leaf kept in earthenware pot. From an young boy was asked to pick the tickets one by one for each committee. ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പേരിങ്ങനെ തെങ്ങിൻ്റെ ഓലയിൽ എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, വലിയൊരു മൺകുടത്തിലിടും. എന്നിട്ട് വലിയൊരു പണ്ഡിതൻ വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ പേര്, അപ്പോൾ ഒരു 100 ആൾക്കാരുടെ പേര് എഴുതിയിട്ട് വലിയൊരു മൺകുടത്തിലിടും. അതിലൊരു 10 ആളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ പേര് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നറുക്കെടുപ്പ് പോലെ നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും 10 പേരെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 10 പേരെ പേരെടുത്തിട്ട് അവരെഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, പേര് വായിക്കും. These members are the committees in Sabha. Okay, so Sabha we called an assembly of the Brahmanas in the Brahmadeya villages, in where a wonderful kinds of an assembly existed that mentioned by the Uttaramerur inscription. Uttaramerur inscription is the inscription that prepared during the period of the Chola period, which provided the detailed information about how the Sabha functioning during the Chola period. Okay, clear. Thank you.